Comment une île d'Europe orientale, aux portes du Moyen-Orient, s'est retrouvée dans une crise géopolitique avec la Turquie, aggravée par le coronavirus? Pour y répondre, commençons par un peu d'histoire. Le 20 juillet 1974, à 5h45, des troupes turques débarquent dans le nord de Chypre en réaction à un coup d'État nationaliste visant à rattacher l'île de Chypre à la Grèce. Les combats opposèrent 40 000 Turcs contre 5 000 Chypriotes grecs et firent plus de 1500 morts. Chypre est une île de la Méditerranée orientale qui est divisée en deux. La République autoproclamée de Chypre du Nord, occupée par les militaires turcs, et la République de Chypre, au sud, à majorité grecque. Pour essayer de remédier à cela, l'Organisation des Nations Unies est présente à Chypre depuis 1964 en raison des violences intercommunautaires et depuis 1974, chargée de la surveillance de la zone tampon, censée faire respecter le cessez-le-feu entre les deux communautés. Ainsi, depuis 48 ans, ces deux pays se sont développés séparément. Au sud, le gouvernement est membre de l'Union Européenne, tandis que le nord est 3 fois plus pauvre. Plusieurs décennies de négociations de paix sous l'égide de l'ONU n'ont pas permis de résoudre ce conflit gelé et subsistent d'épineuses questions comme celle des propriétés spoliées. Pendant la guerre, 200 000 personnes ont dû fuir, les Chypriotes grecs vers le sud et les Turcs vers le nord, abandonnant derrière eux maisons, biens et terrains, aussitôt occupés par leurs adversaires. De plus, l'île est occupée par au moins 30 000 soldats turcs et toutes les transactions internationales doivent d'abord passer et être validées par la Turquie avant d'aller en Chypre du Nord. Et pour beaucoup, la République de Chypre du Nord n'est qu'une province non reconnue de la Turquie. Et pour cela, il n'y a qu'à observer les drapeaux. Donc, la République turque de Chypre du Nord est en somme un État factice manœuvré par la Turquie. D'ailleurs, pour la communauté internationale, il s'agit d'un territoire occupé et des sanctions des Nations Unies et de l'Union Européenne sont imposées. Cependant, et ce fut le déclencheur de cette crise géopolitique liée au coronavirus, les Chypriotes turcs ont, depuis l'accession de la République de Chypre à l'Union Européenne en 2004, le statut de citoyens européens et peuvent voter aux élections européennes. Donc, quand au début de la pandémie et de manière unilatérale, la République de Chypre a décidé de fermer les checkpoints et points de passage entre les deux communautés, la crise sanitaire s'est transformée en crise géopolitique discrète entre la Turquie et par extension l'Union Européenne. Pour beaucoup, la crise sanitaire a anéanti 20 ans d'efforts de construction de la paix pour les deux parties de l'île. Conséquence directe, le parti pro-Turquie très nationaliste vient de gagner les élections législatives, ce qui marquera à coup sûr un éloignement entre les deux communautés. Mais alors, comment la pandémie de coronavirus a affecté les efforts de construction de la paix à Chypre ? Eh bien, pour commencer, on a pu être embarqué 2 jours avec l'ONU pour voir, sur le terrain, comment cette paix a été entravée. Well, the coronavirus has had a significant impact on our operations. Within a very short period of time, we had to adapt and adjust all of our operations to ensure that we put the health and safety. So we adapted our operations in terms of pre-deployment of troops, ensuring that all of our troops are vaccinated, that they practice social distancing, wear masks, and take every precaution that is required to prevent the spread of the coronavirus. We're supporting the Republic of Cyprus's efforts as well and practicing all of the regulations and the guidelines that we get. And that has enabled us to maintain the tempo of our operations. Does the COVID increase tensions between the two communities? Well, I think it makes certainly reconciliation much more difficult.
with the reduced physical contact means, frankly, that there's less opportunities for the two sides to meet. It's also complicated the situation in terms of people using the crossing points. And again, this is where over the last 2 years, the UN has played a crucial role in helping to harmonize the conditions for crossing during the pandemic, and in terms of supporting the measures, rooms, actually meeting physically. We have increasingly, like the rest of the world, moved to online virtual meetings using a lot more social media and technology to help bring the communities together. Direction un point de la ligne de démarcation unique au monde. Au milieu des ruines se trouve un bâtiment des années 1950, fraîchement rénové, et qui apporte sa petite pierre à l'édifice de la paix. C'est la Home for Cooperation. Home for Cooperation is an intercommunal community center. It's located in the UN-controlled buffer zone in Nicosia. It was founded in 2011 by the Association for Historical Dialogue and Research as a research and educational center, but throughout the years with the programs developed, it has turned into a community center. The COVID and the regulations had a negative effect to an extent on the intercommunal life because the crossings stayed closed for the public for more than a year. In effect, so even people working from across the divide couldn't access their jobs for like 3 months, and this resulted in a pause, let's say, in all intercommunal projects. People couldn't see each other. There are families that live across, they couldn't meet. People still want to come together. They were asking also us to try and get information, what is happening, when will the crossings open, because there was a lot of, how do you say, like, it was not clear what the regulations are. The authorities across the divide did not agree on a common regulation in the beginning, so on one side they were announcing something else, on the other side it was something else. But we also saw like the first demonstration that happened simultaneously across the divide for peace happening during the pandemic and when the crossings were closed, and it was for that demonstration was calling for a federal solution in Cyprus. And to see this happen for the first time when people could not actually meet each other was a sign that they are not accepting this situation. D'ailleurs, un des endroits les plus marqués de la séparation de l'île est l'ancien aéroport international de Nicosie, qui est maintenant situé sur la ligne de démarcation. En 1974, l'armée turque décide de s'en emparer, car qui contrôle l'aéroport contrôle le pays. Et la petite histoire veut que le chauffeur qui nous y a menés était, par tout hasard, un ancien soldat du côté grec qui a pu nous raconter comment s'est déroulée la bataille. Soldiers from Greece, Yeah. and stay there, and after give the airport in the Ulfi Keep. It's bring the Turkish the airport. After Turkish bring all the island. Oh, right. Yeah. It's 18 older. Yeah. It was really difficult, I think. All the politics. Well, we hope so. We wouldn't be here if we didn't think that there were chances for, called good chances for the reconciliation and the peace process to move forward. The political process here is led by the leaders on both sides of the island, and the role of the UN is to facilitate those leader-led processes. We're waiting for a resumption of an agreement on the resumption of that political process,
But in the meantime, there is still very important work that needs to be done in terms of bringing the communities together, the grassroots approach to peace building. And here we are playing a vital role in helping with that grassroots, ground-up approach in helping to build peace. We're working closely with the community representatives on both sides of the island to bring them together and help build trust and confidence by working on issues of mutual concern, be that the shared cultural heritage of the communities, the shared economic situation, the shared environmental situation. Wherever there are opportunities for the communities to work together on common issues of concern, the UN is playing a vital role in helping to bring the communities together and help with that vital reconciliation process that is required for the political process to succeed.